the most beautiful things in life are not just things. They're people and places, memories and pictures. They're feelings and moments, and smiles and laughter. Tulipatana Thika Makongeni, akaniambia nimnunulie nanasi. So nikanunua nanasi, akarukaruka akimwaga makamasi. Oh, Makongeni, anasikiza bongo anapenda zombi. Shida ni gani umwage kamasi? Jina ni gani akasema masi? Nikamwambia aje, nikapanguza pua tu lake. Nimshike wapi ndio aje? Antaka hankachifu na si yake. Atangoja sana nipatane naye kama jana. Msanii hebu ngoja Gaki anifanyie introduction kidogo tu. Msanii tulia, Gaki kwa gari ule nifanyie introduction. Let's go. Yeah guys, umemsikia, subscribe to the YouTube channel. Hapa tunaenda Kanunga Waterfalls. Tulienda Kanunga, alafu tukaenda hadi Twin Waterfalls. After that tukaenda kukula kwa Ndakaima Dam. So just follow through guys. Feel free to skip to any part of the video you want. I'm telling you, this place was so amazing. The ladies were so amazing. They were so hot. Look at them. Damn. Hapa nilikuwa na turn left, naona my type. Nikiturn right, my type. Left, my type. Nashanga kwani Valentine's tapeleka nani? This place was so amazing. So follow through guys. Enjoy this video. We are here for the vibes. Travel with us. Hapa tulienda na Triple T as well. Enjoy. To you? When you get a joke, celebs, paparazzi, stop. When you get a we get to listen to all memes. All jokes, yeah. One of the best. I get to be funny in all languages. It's about an adventure. Oh, nice. You don't have to cook stories. Yeah, true. But sasa kuna zile lazima ata filter. Oh, yeah. By the way. Suseme tu menimiss. Kama una miss tunasema tu. It's 2026. Tunafungua roho na kila kitu. Mimi na msingi hater. Oh, dai miss na hate. Nakupendanga by the way, wasiku hate. Mbona niko hate sasa? Unataka kuniua last time na. Hapana, wewe bora tu kama unajua kusimu ya good. Uliniaibisha vile tulienda rolls. Niko najaribu kutembea kwa maji ya sifu ni Yesu. Unishow love ati nilikuaibisha. Mapenzi nayo iko kwa wingi. Mapenzi iko. So unaitoa in which form? Hatred form, lakini bado bora si iko. Ati intention ina matter. Exactly.
nakwambia usola. Hata tuko kuna jua. Watu wa iPhone. Ni nini? Watu wanasikia tu sauti ya wao. Lucy, just pick up kama. Ni tricky. Tricky man. It's giving into Nairobi. Have you been there? Walae. Yeah. You want to swim with you? No, I went to the other team. I'm a cheater. Ushindwe. Kuna mapenzi imeshika hapa. Mapenzi imeshika.
tunafanya nini? We are at Kanunga Waterfall. Order lunch. It's fun. It's fun, my guys. Can you just join us? Ndio mzae. Yeah, and it's a lot of fun. I wish you join us next time. Hi guys, welcome to the Doofy World YouTube channel. We are at Kanunga Waterfalls with Triple T Travelers. Yes. Later on, and at Twins Waterfall, and then Ndakaima Dam for, is it lunch or supper? It's a late lunch. Itakuwa late lunch. Yeah. So if you're there at home, sitting on your 1700, why are you like Why are you? Why can't you be like other children? Karibu. Come travel, have fun, enjoy life while you are still young, and make sure you have subscribed to the Doofy World YouTube channel. Yes. He's a very nice gentleman. Very nice. The water was pretty cold, but okay, not that much. Kama when umeenda nchini Kabia, it's more or less the same thing, but we really had fun. Hakuna nyoka, hakuna. Okay, the stones are a little bit hard, but manageable. And yeah, it's really a good place for you to chill, come, relax, enjoy the scenery, you know, meet new people. For those who are finding love, it's a good chance actually. You meet people with bikini, hapa wanaona wakiwa na bikini. Alafu wanaume pia kuna short boxers nini, you know, you get the vibe. Unawapata wakiwa uchi hapa, and then after that ndio mnajuana mkiwa na nguo. It's really good. I actually love it. I love it. Any meeting somebody kwa pool ama kwa any waterfall is always a plus. Added advantage. If you know, you know, yeah? I'm Sally na nimekuja kuswim. Huku ni wapi by the way? Hi guys, it's Claudia here. Rosie here. And we are at Kanunga Falls. Come, let's have fun. Woo!
Yule jamaa nadhani namchukua picha, kumbe ni video. Ameshinda kipose. Okay. You need some help? Yeah? You need some help? Sorry? Nikupige ama nikushikie? Video na picha. Video na picha. Okay. Pizza!
I've tried. I've really tried, yeah. No way! From hapa tulienda kwa cave hapa the Mau Caves for some photography and some vibes. This is the Mau Caves and the Twin Fall. This way they call the Twin Falls. So follow through, guys, and feel free to recommend a friend to this place. The best way to know somebody ni unamleta kwa hizi outdoor activities, mnajuana, si kila saa wewe mara ya kwanza unaita mtu kwa nyumba. Come on bana, come on. There are many places unaweza mleta, hata hiking unaweza enda naye hiking ama ukuje naye kwa waterfall. Mjuane tu vizuri, yeah. The view of the Mau Caves and the Twin Falls from here was so amazing. Alikuja na familia. Feel free to come with your families and all that. It's really a good experience and you live for the memories. Yeah, you live for the memories and nothing but good memories. Yeah, come and have fun. Come bring your family. Could you enjoy, meet people? Yeah.
Pia mimi must be seen bana. Hey, this is what we do for content creation. Hapa ilikuwa stiff but ilibidi niendapo kwa peak nionyesha how it is. Ndio mimi. Guys, subscribe if you believe the guy is handsome. Subscribe to this handsome man on the hill. Yeah. This was a very good place for even photos. Unaweza piga picha hapa hivi post like the entire, I mean, so amazing. So freaking amazing. Vibes after vibes. After that hapa hivi we were on our way to Ndakaima Dam tukingoja chakula ipikwe na chakula ive. We had ordered food, so hapa ni kuchill na kuangalia the beautiful Ndakaima Dam as we chill and interact na tuendelee kujuana muhimu. Ukitoka hivyo kama una mtu, too bad. Hiyo ni heart ama hiyo ni liver? Hiyo ni liver ulikuwa unaweka. Wala hiyo ni heart. Hiyo ni liver. Hiyo ni heart. Heart ya kwanza. Orio. Unaona venye yako hivi bad. Hi guys. Ulichukua by the way video ya cakes? I think so. Yeah. Portrait like nini? Landscape. Hapa siwezi kuambia, hapa siwezi waacha msikize.
Hapa YouTube aliamua kurusha mstari ma 1 2 3. Nilifanya smile, ali smile. She was pretty. She is pretty actually. I had to. Lakini the conversation was so private and personal, sitaki mjue stingo zangu, you know. So hii hapa itabidi nitoe sound kidogo tu cause dem aliweza, ameweza. We just had to vibe, had to talk. And I made her smile. Look at that. Unaamini? Check your smile basi. Ngoja basi achungulie kamera kidogo. Ndio hiyo. You see? Yeah, I still got it. Naweza fanya msupaka smile. Okay, tuendelee. For those who love flowers, there are so many over here. Unaweka kwa nywele, wengine wanaweka kwa mafudhi, na life continues. Very beautiful scenery in Ndakaima Dam. This one of the most beautiful man-made dams I've seen. Ile Nairobi, achana nayo. This place was so cool, relaxing as we wait to go eat and to socialize more with the rest. Times of the video, Twins Falls Ndakaima. Now we just here to have lunch. Lunch is being cooked, so we're just chilling. This lake, I don't know which lake this is, but this is a summary of the vlog. So cool. Junior! Huyu nako single, amekuja huku kuokota maua. Was Valentine's. Mtu wake leo hajakuja na mtu wake. So sidhani kama nakuja anapata maua Valentine's. Sasa amekuja kuokota maua yake. Okota, sita record, si record, nita edit. Ndio hiyo, guys, she's taking it. But unajua, let me be honest, you're pretty, you can get anybody, eh? Hata hapo na okota tu. Acha kuchukua hizo weeds in the name of maua. No, see, they're fine. Like, I love photography, that's when I get Si maua wamekuleta hapa. Tutaki ku feel left out on Valentine's. So our food was ready and we had to take just one last photography and then we go eat and we go home. So thank you guys for watching. I really appreciate you kama umefika all this way and see you on the next video. Niko nje, acha niende nikule. Subscribe guys. See ya. You're the best. Nawapenda.